Thank you so much, Mr. Caglini, for that introduction. Jag ska nu ge ordet till vår ständige rapportör med ansvar för Olof, herr Dick Eriksson. Varsågod, du har 4 minuter. Tack så mycket, och tack så mycket för presentationen av övervakningskommitténs årliga verksamhetsrapport för 2025. Rapporten läggs ju fram i en särskild viktig tidpunkt då unionens bedrägeribekämpningsarkitektur är föremål för översyn och en revidering av OLAF-förordningen närmar sig. Det ger oss därför inte bara möjlighet att bedöma OLAFs verksamhet under 2025 utan även att överväga om de nuvarande rättsliga operativa ramarna för OLAF och övriga berörda aktörer har tillräckliga verktyg för att effektivt skydda unionens ekonomiska intressen. Rapporten visar tydliga framsteg. Antalet långvariga utredningar fortsätter att minska, men ett betydande antal utredningar pågår fortfarande i mer än 24 månader. Här väcker rapporten då viktiga frågor om resurser. OLAF oberoende är inte enbart en rättslig och operativ fråga. Det förutsätter också tillräcklig bemanning, budgetmässig flexibilitet och digital kapacitet. Om OLAF förväntas hantera risker kopplade till faciliteten för återhämtning och resiliens, sanktionsbrott, tull- och momsbedrägerier samt allt mer sofistikerade digitala bedrägerier måste resurserna motsvara dessa förväntningar. Artificiell intelligens kan bli ett viktigt verktyg för framtidens bedrägeribekämpning, men detta kräver investeringar av olika slag, både i teknik och kompetens. Det är en viktig fråga framöver här. Jag välkomnar också övervakningskommitténs arbete kring samarbetet mellan OLAF och Europeiska åklagarmyndigheten. Detta samarbete är av central betydelse för hela bedrägeribekämpningssystemet. Jag skulle vilja ställa 4 frågor. Den första är när det gäller utredningarnas varaktighet. Utifrån er granskning av ärenden som pågått i längre än 36 månader, hur kan OLAF bättre skilja mellan förseningar som beror på verklig utredningsmässig komplexitet och förseningar som skulle kunna åtgärdas genom starkare resurser, ledningsinsatser? Bör den reviderade OLAF-förordningen införa en formell beslutspunkt efter en viss tidsgräns, till exempel 24 månader? För det andra, när det gäller prioriteringar och resurser, anser ni att OLAF framför allt behöver ytterligare personal och IT-resurser, eller bör översynen av den här bedrägeribekämpningsarkitekturen också leda till en tydligare ansvarsfördelning mellan OLAF och de övriga aktörerna i systemet? För det tredje, när det gäller samarbetet mellan OLAF och Europeiska åklagarmyndigheten, utan att föregripa er kommande yttranden, är det huvudsakliga utmaningar som hittills har identifierats främst rättsliga, organisatoriska och metodologiska. För det fjärde, när det gäller uppföljningen av OLAFs rekommendationer, skulle ni stödja en starkare spårbarhetsmekanism som kopplar varje OLAF-rekommendation till ansvarig myndighet och där det är relevant återkrävs belopp? Skulle en sådan mekanism kunna hjälpa parlamentet att ytterligare utvärdera OLAFs konkreta resultat? Tack. Stort tack för det, Dick Eriksson. And I pass the floor back to Mr. Caglini to comment upon the remarks and answer the questions. Please, the floor is yours. Thank you very much for your comments and remarks and questions. I'll try to reply to all of them.
of course, we are asked, we try to carry out on a yearly basis this analysis of the duration of the investigation with the purpose of assessing whether the trend is going down and what are the main reasons behind those cases which are longer than 12 months in general, and in our case 36 months. Our target is to analyze whether during the investigation there were unjustified breaks, which of course caused the investigation to be longer than its initial expectation. Of course, if Olaf had more resources, probably it would impact also the duration of investigation. But according to the evidence that we collected, the staffing is not the only component of the equation of the duration of investigation. There are also other aspects to be taken into consideration. For instance, the complexity of the case, which is determined by the volume of information, also the language, and also the fact that sometimes the cases are cross-border with multi-jurisdictional implication, and it of course involves longer time in dealing with these issues. A positive aspect that we underlined in our report is that the number of unjustified breaks is very low, and we consider as unjustified a break we only consider breaks which are longer than 3 months, and we only detected 2 cases in which the break was unjustified. So this brings us to say that probably the duration of investigation is caused maybe more by the complexity of the case, and also by external factors such as the cooperation with other external authorities or third country parties. Coming to the other interesting question concerning the division of responsibilities and, of course, their cooperation with the EPPO. As you were mentioning, Mr. Rapporteur, the opinion on the Olaf's duty to report to the EPPO is coming, and as I was saying before, we will more than willing to present it in detail, because you will find our findings and conclusions together with recommendations. Some of them are can be addressed to the legislator, and this is the right time if the legislator wants to incorporate them in the revision of the regulation. And some others are more practical, and they involve organizational issues, such as, for instance, this eat-no-need system, which could be improved in time to make it more automatic rather than manual verification. Also, the topic of the follow-up on Olaf recommendation is a key area both in the white paper and also in our working plan, because it's how Olaf's recommendations, which are not legally binding, how they are implemented and followed up. Then it is pivotal in determining whether Olaf is effective, and we have decided to add in our working plan a specific opinion on this topic, and we hope that next year we can come up with insight, findings, and maybe recommendations, especially in the area of financial recommendations, where of course Olaf has to rely on the cooperation with other European or national competent authorities, and this is an area where also in several studies and also the special report of the European Court of Auditor there's improvement or cooperation there are improvements to be done, and we hope we can contribute to this debate with our opinion. But we share your view that this is an important area which should be preserved in order to improve the level of effectiveness and efficiency of the system as a whole. Thank you for the questions.